ஹலோ கைஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆட போகிற கேம் வந்துட்டு மேக்ஸ் பெயின் 3 அதோட எண்டிங் தான் இன்றைக்கி முடிக்க போகிறோம். இந்த கேம் முடிச்சுட்டு அடுத்தது என்னன்னு யோசிக்கலாம். நம்ம அப்படியே டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் உள்ளே போயிடலாம். ஓகே, லவ் யூ ஓபா எஸ் கொடுத்துட்டு லைட்டாக ஸ்ட்ரீம் லேக் ஆச்சோ. வாபா ரோஹித், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ரோஹித். கரெக்டாக ஒரு ரூமில் வந்துட்டேன். ஓகே ஓகே. எக்ஸாம் எப்படி பண்ண? எழுதுனியா இன்னைக்கு? நல்லா எக்ஸாம் நல்லா எழுதுனியா? யாரா இவனும் யூபி சாப்பிட்ட மாதிரி ராக் ஸ்டார் போட்டு கொலை பண்றான். அதுக்குள்ளார சைன் பண்ணி இதுக்குள்ளார போ, அங்க குதி. சரி, பரவாயில்ல, ஏதோ எழுதுனேன். அப்படியா? ஓகே ஓகே. எப்பா நல்லவா டிஸ்க்ளோசர் டே படத்துக்கு போலான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். நல்லா ஒரு பையன் வந்து காப்பாத்திட்டான். படம் போயிட்டு தியேட்டர்ல பார்க்கறதுக்குலாம் ஒர்த் இல்லையாமா படம். இதுல ஓடிடியில எவ்வளோ பார்த்துக்கலாம், அந்த அளவுக்கு தான் இருக்குது படம் அப்படின்னு. நான் படா காப்பாத்திட்டான்டா, என் காசா ஒருத்தன் இருந்தது. ஆமா சூங்க எவ்வளோ நேரம் இருக்குது பாரு. நீ நீ வந்து ஆன்லைன் இதுக்கு வைக்கிற, சரி ஓகேங்கண்ணா. இதுல என்னத்தான் வச்சான்னு தெரியல, எதுக்கு வட்டிக்கிறானு ஒழுக்கு மரியாதை உள்ள போயிரு, செருப்பிஞ்சு போயிரு. இந்த வாரம் ஃபியூரியஸ் படம் வருதுன்னு சொல்றானுங்க. ஆனால் இந்தியாவுக்கு வருதான்னு தெரியல. இந்தியாவில் ரொம்ப கம்மி தேட்டர் தான் லான்ச் பண்றானுங்க போல அந்த படத்தை. ரொம்ப சூப்பரா இருக்கான்டா, ஆக்ஷனு வெறித்தனமான ஆக்ஷன் சீனுங்கிறானுங்க அந்த படம். There was some equipment in the truck next to me. It'd be a shame to see it go to waste. We can get across up top. My judgment was lousy, but my hand was steady. நமக்கும் வருது, ஆக்சுவலா வருதுன்னு தான் சொல்றானுங்க. 19ஆம் தேதி வந்து வருதுன்னு தான் சொல்றானுங்க. நானும் அவளோட காத்துன்னு இருக்கிறேன் அந்த படம் பார்க்கறது. ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஆக்ஷன் கோரியோகிராஃபி வந்துட்டு There's got to be a reason why they're going across the canal. Not bad. இந்த வருஷத்தோடைய பெஸ்ட் ஆக்ஷன் படம் தான் அந்த படம் தான் சொல்றாங்களா. ரெய்டு எப்படி ரெய்டு எல்லாம் சொன்னாங்களா, அந்த மாதிரி ரெய்டு சொன்னானுங்கல்ல. ரெய்டு அந்த வருஷத்தோட சிறந்த ஆக்ஷன் படம். அந்த மாதிரி ரொம்ப ஆக்ஷன் இருக்குன்னு சொன்னானுங்க. ஆமா ஆமா ஆமா, செம்மையா இருக்காமா. இப்போ ஆல்ரெடி ரிவ்யூ வந்துருச்சு, அதனால தான் பார்க்க ஆசைப்படுறேன். வாங்க வாங்க, 10 கிலோ கேமர் வாங்க, வெல்கம் டு 10 கிலோ கேமர்.
I don't know what I expected to find. On a boat full of drunks and bullshit artists, I'd been the cabaret act. Shooting whatever came in front of me was easier than coming to terms with that reality. ப்ரோ 1 lakhக்கு நல்ல பிசி இருக்கா? கேமிங் பிசியா? எனக்கு தெரிஞ்சு 1 lakhக்கு வந்துட்டு மினிமம் ஸ்பெக் ஆடுற கேம் ஆனா ஆடுற மாதிரி ஆனா இப்போ லேட்டஸ்டா வர கேம் ஆட முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. போடுறோம் பா நடுவில் கதவு வருதுங்க சார். இது பார்க்குறது ஓல்டு கேம் மாதிரி இல்ல. ப்ரோ 1 lakhக்கு நீங்க எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இப்போ எப்படி சொல்றது, ரொம்ப கம்மி கேம்ஸ் மட்டும் தான் உங்களால் ஆட முடியும். GTA 5 வேணா எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். My own private welcoming party. இந்த மாதிரி போனீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆப்டிமைஸ் பண்ணி ஆடுற மாதிரி ஆடலாம். I had to find a switch. லோல மீடியம்ல ஆப்டிமைஸ் பண்ணி ஆடலாம். There was probably a control console behind the desk. நான் வாங்கி 7 days 8 daysலயோ ரேட் எடுத்தாச்சு. நான் கரெக்டா வாங்குறேன். நான் வாங்கி ஒரு 8 நாள் இருக்கும், அவ்வளோதான். எல்லாம் எகிரிருச்சு ப்ரைஸ். நான் வாங்கின ஸ்பெக்கே எனக்கே ஆச்சரியமா இருந்தது. என்னடா அது பொசுக்கு இந்த ரேட்டு சொல்றானுங்க, அந்த நிலைமைக்கு ஆயிடுச்சு. ஆனால் ஜாக்கிரதை, எடுக்கிறதா அடுத்த வருஷம் ஏப்ரல் கூட எடுத்துருங்க. ஏன்னா அதுக்கு மேலே வந்து இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகும். இப்போ இருக்கிறத விட ஜாஸ்தி ஆகும். எங்கடா போனோம்? என்னடா காமெடி வந்தது? எங்க போனோமா? படிக்கட்டுல போகணுமோ? படிக்கட்டு லாக்கா இருக்கு. It was nice to see a friendly face in Panama.
ஆக்சுவலாக உண்மை சொல்லணும் அப்படின்னா ரோஹித், இந்த கேம் சூப்பரான கேம் தான். இந்த கேம் நல்லா ட்ரை எல்லாம் சமதான். ஆனால் ஓப்பனாக சொல்லலாம், ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் செகண்ட் பார்ட் அதோட த்ரில்லு வந்து இந்த பார்ட்டில் இருக்குது. இது நல்லா சுட்டு ஆக்ஷனாக இருக்கும். அந்த த்ரில்லு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் அண்ட் செகண்ட் பார்ட் தான். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் 1 and 2 தான் என்னைக்குமே. இது நல்லா இருக்கு. இது வந்து ஃபுல்லாக ஆக்ஷனாக போயிட்டாங்க. ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் 2 பார்ட்டு தான் கொய்யால குளம் நடிக்கிற நமக்குலாம். அந்த சாதாரண ஆள் நடந்து போனாலே நமக்கு ஒரு கேம் பக்கிங்க. யாரும் ஆகும் சரி. அந்த த்ரில்லெல்லாம் வந்து வாய்ப்பே கிடையாது. பாப்போம் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ரீமேக் பண்றாங்க எப்படி இருக்கு பாப்போம். நான் வெயிட் பண்றேன் ரீமேக்கு எப்படி இருக்க போகுது. ஒரு டார்க் தீம்ல இருக்கும். டார்க் அட் தி சேம் டைம் உனக்கு அந்த சிட்டி உனக்கு பயமா இருக்கும். என்னடா சிட்டி இது? இந்த படமா எடுத்தானுங்க ஒரு படு கேவலமா இருக்கு. என்னடா படம் படம் பண்ற உயிரா வாங்கிட்டு போன. என்ன கையை மட்டும் வச்சு என்ன சொல்றது? என்ன கெட்டா பழக்காது. Fancy seeing you here. அது ஆடுறதுக்கு ஒரு பயமா இருக்கும்டா. எனக்கு அந்த கேம்ல என்னடா அது இந்த மோனா சாக்ஸ்னு ஒருத்தி இருப்பா. I blocked out all my questions. All I thought about was getting to Daphne Bernstein before it was too late. பண்ணும்போது திக்கு எவன் கண்ணாடி கொண்டு வந்து குதிப்பானே தெரியாது. சடனா வந்து நிப்பானுங்க எவனோ ஒருத்தன். நமக்கு அந்த கேமோட ஹைலைட்டே இதுதான் இருக்கும். அந்த ஃபியர் நமக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன் முடியற வரைக்கும். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ரீமேக் பாப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. Jesus Christ. ரெமெடி தான் பண்றானுங்க பாப்போம். எனக்கு மாஃபியா 1 ரேஞ்சுக்கு இருந்துட்டாலே போதும். அந்த கிராபிக்ஸ் வந்துருச்சுனாலே என்னடா அது இங்க பாருங்க. அந்த கப்பல்ல பார்ட்டி பண்ணிட்டு இருந்த எல்லாரையுமே பெயினோட வாய்ஸ் அப்படிதான் இருக்கும். இவனே ஒரு நாள் புலம்பிட்டு தான் இருப்பான். This is brutal. I didn't think things would be like this. இல்ல எப்ப ரிலீஸ் அடுத்த வருஷம் இல்ல. I should have jumped in that goddamn canal myself and swum my way back to New York. Let me ask you again, Max. What do you think you were really doing in Payne? I was drinking. People died. Innocent people.
Who do you think robbed you? I don't know. I was told it was people who disliked Daphne Bernstein, something about an unpleasant divorce. Her ex-husband worked on Wall Street. Do you think he has easy access to Panamanian death squads? Guess I didn't really think about it. You were smuggling Triple X something. மாதிரி இருக்கான்ல பாக்குறதுக்கு. No. I mean, I didn't realize it at the time. I didn't think too much about it, but yes. Marcelo did drive off with something. I don't know what. I didn't see him until we got to Brazil a week or so later. I think it was money. I think Marcelo and Victor அந்த கோட் were a friendly banker there in Panama. Your little cruise was to deliver the cash to him because there it's easier to launder. But I thought the Broncos were rich. Rodrigo's rich. The other two, they live well, but they don't have real money. Victor's campaigns were always financed by his brother. That is the way among certain rich families there. The eldest brother is the king. You know, he gets everything. The other two, not so much. serial killer Rodrigo's dead. Exactly. And Marcelo, too. It's an awful tragedy for Victor, huh? A man running on a law and order ticket, you know, his brothers have both been killed in such terrible circumstances. A true patriot. What about Marcelo? Marcelo was an idiot. Were this true, I certainly don't believe he could possibly have known about it. But I do believe some other scheme, you know, some other bullshit. Whatever that cash was, Victor could have talked him into something. I don't know yet. And Passos? Raul Passos is a bum ex-cop. He failed in America, failed in Sao Paulo. He was surrounded by more money and more poverty than his tiny little head can handle. You think guys like that can't be bought? No, but if... But nothing. He's probably not a bad guy. He's just a man caught in the crossfire of a very rich family. What about me? You. You're the fall guy. The American. Running around. Bro, 30 acting 60 like the GP action இப்ப hero, தெரியல bro எவ்வளவுன்னு செக் பண்ணி killing lots of பாருங்க people. கூகுளே போய் பாருங்க போட்டுருங்க எவ்வளவுன்னு You're a stroke of genius. That ain't how it is. You were an angry ex-cop. You were sitting in a bar with a history of violence and a history of a bad temper. You were perfect. Me and Passos went to the academy together. Did you? I don't fucking know. அடுத்த வருஷம் எண்டுக்குள்ள நானே கிராபிக்ஸ் கார்டு மாத்தணும் Let's take a drive, Max. 16 GB கிராபிக்ஸ் தாவணும் Want to get yourself killed in a good cause? AMD பக்கம் போயிரலாம்னு இருக்கேன் Then I need you to check something out for me. Like what? That incident at the favela ஏன்டா today. கம்மி பிரைஸ்க்கு நல்ல Some of my அதிக officers say CP தரான் a bus drove off some captives, They did, I saw. but no captives were ever booked. They probably handed them off to the paramilitary death squads, the, KRATOSRAID? Right. Who did? I don't know, the cops. The other cops. The cops who shoot on sight. The UFE. Right. Max, you see that building there? நாடு எப்படி இருக்குன்னு Imperial Palace Hotel. 25k That's what it இப்போ says. 25k போட்டுருக்கானா People go in there. விஜால In large groups, under armed guard. But it isn't ஆக்சுவலா a police இன்னுமே ஜாஸ்தி station. ஆகும்டா And no அடுத்த one comes வருஷம் out of there. மே மாசத்துக்கு மேல Why don't you நான் just அதுக்குள்ளார go to Boston இது joint, வாங்கலாம்னு get a இருக்கேன் I'm only RX cop, 90 Max. 60 16 GB கிராபிக்ஸ் So you keep saying. வாங்கி ஆகணும் Time நீ to find என்னெல்லாம் out வாங்கணுமோ what's அது going on வாங்கணும் here. PS5 வாங்கணும் I didn't fancy booking myself in the presidential suite, so went looking for the basement. I wasn't too excited about the acoustics in this place. Couple of PS5 gunshots வாங்கினா would sound GTA like வர I'd போட walked in here முடியும் with a goddamn marching band. It wasn't pretty, but I guess none of what was about to happen was gonna be. ஓ சைலன்ஸ் இருக்கா It was the question I kept on asking myself. How could I have been so blind? I was convinced the Broncos had gotten the wrong man for the job, but maybe De Silva was right. I was the stooge. The bad joke everybody got but me. Pesado pra caralho, tá cheio de chumbo. Comeu boi. ஏஐ வேர்ல்ட கண்ட்ரோல் பண்ண போகுதுன்னு சொன்னாங்க ஆனா இங்க எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ண ஆக்சுவலா அதுக்கு தான் ஏஐ வளர்றதுக்கு தான் இது எல்லாமே நடக்குது
ஹார்ட்வேர் எல்லாமே எதுக்கு நினைக்கிறேன் ஏஐ வளர்றதுக்கு தான் நம்மளை முடிச்சு விடுறதுக்குன்னு வந்துட்டு இருக்குது நம்ம எல்லாரையும் முடிச்சு விடுறது தான் வந்துட்டு இருக்குது Either those guys wheeled their trash out on stretchers, or something was seriously wrong here. 21.9 அது பார்த்துக்கோ ப்ரோ என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க நிறைய எடிஷன் இருக்கு அதுவும் இல்லாம அது மட்டும் இல்லாம When you இதெல்லாம் find இருக்கு yourself in hell, dance with the devil. டியூவல் ஃபேன் அந்த ஃபேன் இந்த ஃபேன் எல்லாமே இருக்கு அதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு அப்புறம் இது பண்ணுங்க The Imperial Palace Hotel was a 5-star bona fide shithole. I needed to find out why guests were checking in by the busload and checking out by the bag load. Maybe the service would be better upstairs. ஏஐ வேணும் எனக்கு ஆனா வேற வழி இல்லை வேணே நீ நம்ம வேணாம்னு சொல்றோம் அது இல்லாம நீ Você não இல்ல tá fazendo nada, tô fazendo tudo sozinho. Como é que eu não tô pegando nada, rapaz? Tô trabalhando aqui, ficando de olho e escutando você reclamar. Ó. Olha o quê? Para com essa viadagem, para de reclamar. Porra! O quê? அது இல்லாம நீ கிடையாது ஜிகாபைட் 30 60 44,000 அதான் ஒன்னொன்னு மாறும் நீங்க வாங்கும்போது பார்த்து வாங்குங்க எதுவுமே டப்புன்னு வாங்கிடாதீங்க பொறுமையா டைம் எடுத்து என்ன வாங்கலாம்னு இது பண்ணுங்க ப்ரோ பெங்களூர் ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படியே சூப்பர் ப்ரோ கங்க்ராட்ஸ் ப்ரோ போயிட்டாங்க ஹாய் ப்ரோ எண்டிங் ஆமா ஜாஸ்டிக் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ நேற்று கரெக்டாக நான் உங்களோட இதில் வந்து பேசலான்னு வந்து நீங்கள் போயிட்டீங்க ஏன்னு விட்டேண்ணா எம்எஸ்ஐலாம் ரேட்டு வரும் ஆமாம் எம்எஸ்ஐ வாட்டி ஒரு ஹோல்சேல் எடிஷன் ஆமாம் ஓவர் கிளாக் எடிஷன் வரும் மாட்டாங்க செமையா இருக்குல்ல மிட்ரேஞ்ச் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ½ லாக் வருது ஆமா அதனால ஏஎம்டி போகலான்ட்டு இருக்கிறேன் ஏஎம்டி பக்கம் போனாலாவது இந்த 45,000 ரூபாய்க்கு அவன் ஆர்டிஎக்ஸ் RX 9060 16 GB தரான் ஓகேவா 2K ரிசல்ட் 2K வரைக்கும் என்னால் அப்ஸ்கேல் பண்ணி போட முடியும் 2K வரைக்கும் அப்ஸ்கேல் பண்ணி நம்மளால் போட முடியும் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறான் ஒரு மனுஷன் அதான் பேசாம ஏஎம்டி போயலான்னு இருக்கிறேன் இவன் டிஎல்எஸ்எஸ்ன்னு உயிரை வாங்குவாங்க அது FSR 4 நல்லா தான் இருக்குது பரவாயில்ல
கேவலமாடா ஒளிவீங்க. ஒளியர் தான் ஒளிவீங்க, நல்லா ஒளியர். AMD படங்களுடைய நேம் பட்ஜெட்டுக்கு படம் நல்லா இருக்கும். ஆக்சுவலா அவனுமே ஃப்ரேம் சென் தரான் ரோஹித். ஆனா எப்படின்னா நீ NVIDIA கூட வச்சுட்டு நீ ஃப்ரேம் சென் போட்டீங்கன்னா கேவலமா இருக்கும். FSR வச்சுட்டு ஃப்ரேம் சென் போட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கு. அது என்ன கதைன்னு எனக்கு புரியல. அவன் அப்படி பண்ணி வச்சிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். பேசாம அவன் பக்கம் போயிடலாம். நம்ம அவன் தான் பெஸ்ட். நமக்கு நிம்மதியாக ஆடிட்டு இருக்கான். பரதேஷ் நாய் நம்புறது. ஏற மாட்டீங்களா? bro, enjoy the game. I will text you later. Okay bro, போய்ட்டாங்க bro. Bye bro. வந்ததுக்கு ரொம்ப thanks bro. வரேன். முடிச்சிட்டா வந்தறேன் கண்டிப்பா. I knew this thing was bigger than me. Bigger than the Broncos, but I only had a glimpse of the whole picture, like looking in a mirror and for an instant seeing what everyone else sees, a bad caricature of a better man. Bro, joystick bro, சொல்ல மறந்துட்டேன் bro. உங்ககிட்ட மெக்கா கெமிலியான் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோ bro. PS5ல இருந்துனா அதுக்கு ஆர்டர் கால் இருக்காங்க bro. இருந்துனா சொல்லுங்க ஓகேவா? பாருங்க பாத்துட்டு இருந்தா சொல்லுங்க. PSல. Uffe, that deal at the favela was getting dirtier by the minute. Those bastards were clearly in bed with the crush of Kratos. Bye bro. Now I just had to find out why. Starting with a bit of bedtime reading for Mr. De Silva. When you've lived the kind of life I've lived, reality comes at you through a different lens. But nothing could have prepared me for what was on the other side of that door. I had to get those poor bastards out of there. Get them out of here. Go. Go. Serrano. He looked pathetic. A man defeated. I walked away and left him to his own personal nightmare. கெத்து காமிச்சிட்டு இருந்தான். இப்ப பாரு எப்படி இருக்கான் பாரு. Whatever hell this was, நான் வந்து விளையாண்டு ஒரு கேம் வந்து பிரமிச்சேன் அப்படின்னா ரெசிடென்ட் ஈவில் 7th பார்ட் தான். நான் ஏதோ அந்த வீட்டுக்குள்ளார நடக்க போற கதை அப்படின்னு பார்த்தா அது எங்கேயோ போகும். அது ஒரு கப்பல்ல போய் நிக்கும். I didn't understand everything, and I never would, but I understood enough. அந்த கப்பல்ல ஒரு சயின்ஸ் லேப் எப்பா best tackled with a simple solution. ஏய் கன்னிங்கடா.
இதெல்லாம் மேக்ஸ் பெயினிங்னு இருக்கிற கிஃப்ட் ஷாட். நானே RE7 மொக்கான்னு நினைச்சா அப்புறம் அழிட்டிக்கும். சரியான கேம் இது. அந்த கிளைமேக்ஸ் ட்விஸ்ட் எப்பா யாராமா கிளைமேக்ஸ் அந்த எங்கடா என்னடா யாரா இருக்கும்னு நம்மளை கூட்டிட்டு போயிட்டு அந்த பொண்ணு எங்கடா இருப்போம் அவளை தேடி பிடிச்சி ஆனுண்டான்னு பார்த்தா கேம் ஃபுல்லா நம்ம கூட வந்துட்டு இந்த கிளவி தான் அந்த பொண்ணு போனது. அப்பா ரொம்ப ட்விஸ்டட் ஆனா அப்பா இப்போ நினைச்சாலும் கொலை நடக்குது அந்த கேம் நினைச்சா. திரும்பி ஆடலாம் கைஸ். திரும்பி ஃபியூச்சர்ல ஆடுவோம். இந்த பக்கம்டா மேக்ஸ். கமான் எந்திரா. This was hell on earth. De Silva was no fool. I'd have driven on off into the sunset too if I were him. And last time I was in too best far combat now. and best action game na James Bond da. கொலையா கொன்னுட்டானுங்க. சூப்பரா இருந்துச்சு. எனக்கு அந்த கேம் திருப்பி ஆடணும்னு ஆசையா இருக்கு மறுபடியும். ரெசிடென்ட் ஈவில் 9 மாதிரி. யாரா அவன் ஆபரேஷன் பண்ணிருக்கானா? என்ன பண்ணிருக்கானா அவன்? What the fuck is going on here? How much do you want? What have you been doing? I am a doctor. I help people. What have you been doing here? It's easy for you. Listen, I know people. They will kill you. I can help you. Trust me. Please, please. What have you been doing? I have a lot of money. Look. Lots of money. I do important research. Please. Caralho! No. Caralho! Espera. Eu posso explicar tudo. Tudinho. Não. Oi, mano, ainda mais aqui não. Pelo amor de Deus. Por favor, não me mata. Não. Pelo amor de Deus! Doctor தான் guys, evil doctor. For all Serrano owed me, he'd paid enough. For now, I had bigger debts to call in. Even I could guess what Demolisal meant. That building was condemned in more ways than one. இடம் இப்படி இருக்கு கண்டிப்பா நாய்ங்க ஊர்ல. They had a fucking arsenal in here. It was time to bring this little hellhole to the ground, so I decided to put some of their C4 to good use.
நம்மளும் 40-45 வயசுல இப்படி இருக்கணும்டா. ஆம்ஸ் செம்மையா இருக்கும். எப்படி இருக்கு நம்ம ஒரு மேக்ஸ் இவன் மனநலம் இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி பாடி இது மட்டும் ஒரு 2 minutes மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஒன்றும் பிரச்சனை சொல்லிட்டு இருந்தேன். இந்த வருஷத்துல நான் ஆடின ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆக்ஷன் கேம்ல வந்துட்டு அது இது ரெசிடென்ட் ஈவில் 9 அப்புறம் காம்பேட் அண்ட் ஷூட்டிங்ல வந்து I'd seen some dark shit in my time. This was something else. முடிச்சிட்டானுங்கடா. These vermin had gone into a place where life was cheap and found a way திருப்பி to ஆடணும் போல rich இருக்குன்னு off தோணுது. it. I just wanted to finish this and get இந்த வருஷம் எண்டில் ஆஃபர் விடுவானுங்க. வின்டர் ஆஃபர். Then true to form, அதான் வாங்கணும். more of the rats come out of their holes. Vocês ouviram isso? Ouvi. Quem sai desse prédio desse cara tá morto, hein? டையிங் லைட் இல்லை ப்ளே பண்ணதில்ல. பண்ணணும் அந்த கேமும் பண்ணணும். அது பண்ணணும். டையிங் லைட் அப்போ பீஸ்ட் பார்த்தியா? என்னோட ஃபேவரட் கேம் டையிங் லைட்னா இது. பீஸ்ட் பார்த்துருப்பியா இந்த வருஷம் வந்தது? At least my visitors have been kind enough to leave the gate open. ஆக்சுவலாக பீஸ்ட் நல்லா இருக்குன்னு கேட்டேன். அதான் எந்த பார்ட்டி ஹீரோ செகண்ட் பார்ட்டி ஹீரோவும் இருக்கலாம் நினைக்கிறேன். அதில் இப்போ கம்யூனிட்டி கொடுத்துருக்காங்க டையிங் லைட் செகண்ட் பார்ட்டு. அண்ட் டையிங் லைட் 2 அவ்வளோவா நல்லா இருக்காதாங்க உண்மையா? டையிங் லைட் 2 வந்து சுமார் தான் அப்படின்னானுங்க. அதெல்லாம் நான் வாங்க பாம் வச்சு வெட்டிக்கு வைக்கிற மாதிரி இருந்தால் சூப்பராக இருக்கும். பாம் அவ்வளோதான் நோட்டிட்டு நல்லா போகலான்ட்டேன். அவ்வளோதானே? யாரும் Payne. இந்த பக்கம் எப்படி வந்தான்?
என்னடா இங்கிருந்து வந்துட்டுக்கிறானுங்க உங்களுக்கு டேய் அநியாயம் பண்ணிங்கடா டேய் ஓகே ஓகே டக்கன் முடிப்போம் வா மேக்ஸ் வா போவா நில்லு எங்கடா இன்னொரு எங்க அதுல புதுசா வரைஞ்சிருக்கிற வரானுங்க TL1 பீக்கு TL2 ஆவரேஜ் TL2 பீக்கு நாட் லைக் ஓகே 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 வாடா அப்படி வாடா Anytime I DL1 bought it, order it was was real cheap. If I was going to plant the rest of those explosives, I had to do it now. Wait, man, டக்குனு வையே DL1 வா DL2 விட்டுருக்கான் 600 ரூபாய்க்கு ஒரு 600 rupees விட்டுருக்கான் பட் ஆனால் வாங்குறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லை சரி வேணாம் அதே மாதிரி ஆவரேஜ்னு சொல்லிட்டாங்க வேற அதனால சரி வேணாம் தேவையெல்லாம் காசை போட்டு நல்லா இருக்கிற கேமு காசு போட்டால் கூட பரவாயில்ல ஆவரேஜ் சொல்கிற கேம் அதுவும் இல்லாமல் நான் சம்மர் ஃபெஸ்டிவலுக்கு வெயிட் பண்ணிருக்கேன் சம்மர் இது வருது இல்லை சம்மர் இது சேல் வருதுல்ல அதெல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டுக்கிறேன் எனக்கு ஃபஸ்ட் பர்சன் வியூ கேம் பார்த்தாலே பிடிக்காது பட் ஐ லவ் டிஎல் எனக்கு அப்படி இல்லை ப்ரோ எனக்கு வந்து எப்படி தெரியுமா எனக்கு வந்துட்டு கதை நல்லா இருக்கணும் நீ என்ன இளவையோ போட்டுப்போ கதை நல்லா கொடுத்துட்டியா That was the last of the explosives. I just hoped it was enough to bring down the building and all the evil in it. Vai, rápido, vai! Who wants to take a shot? You see what this is? Come on, anybody? Want to be a hero? I got nothing to lose. Let's do it. Que porra que tá acontecendo aqui? Oh, Senor Neves. What the fuck is your problem, man? நீதான்டா பிரச்சனை. My problem? My problem? Want to know what my problem is? You're turning humans into glue. That's what my fucking problem is. I don't know what you're talking about, American. All I know is what I hear about you. You bodyguard for the Brancos. They are all dead. You help the poor. Today, many of them dead. You are a proper American hero. At least I fucking tried. Well done with your effort. The whole city is grateful. The great American savior of the poor. That's right. You think you made any difference? You think stopping this legitimate business venture is helping anyone? You're stealing people's organs! We pay for everything! We have the record! Oh, so people can sell their livers, their hearts, their eyeballs? You're insane, you sick fuck! We kept people safe in the city! Decent people! Safe! I know a lot of powerful people.
Well, your powerful people aren't gonna help you out of this one, buddy. அங்க ஒரு அடிச்சு விட்டான். சீனை கண்டா சீனு யாருக்கிட்ட ஓடுதா அடச்சை கேம் கட்சிங்களா சப்டைட்டில் ஆமாம்மா இந்த நாயிடா அவன் டேய் சேர்த்து தொலைங்கடா கர்ம முட்டோங்களா உயிரை வாங்குறானுங்க டேய் படைக்கும் காண்டு போய் ஏத்துறானுங்க சீக்கிரமா சுத்தி தொலை படிக்கணும் எங்கடா இங்க திருப்பி அணைக்கடா சாவு டெலிகிராம் ஜூன் 30 வரைக்கும் இந்தியாவில் பேன் பண்ணிட்டாங்க ஏன் என்னாச்சு என்ன ரீசன்னால அதுலையா நீட் கொஸ்டின் பேப்பர் டெலிகிராம் எப்போ இன்னில இருந்து பேனா 30 வரைக்கும் இது வரைக்கும் மாத்திரா அடிப்பேன் ஏன்டா உயிரை வாங்குறீங்க கர்மம் இவ்வளோ தூரம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்பா இதுக்காண்டா இப்ப இருந்து வேணா 30 வரைக்கும் I told you the city was dangerous, friend. It's growing on me. Nice to see a happy tourist smiling. What the fuck are you doing here? I came back. I
can see that. But why? To save you. Yeah, real hero. Listen, now, come with me, Max. To Brazil. Maybe a chance to play the fall guy in a plot that my boss's brother's hatching to profit from the selling of human organs. Yeah, it'll be perfect for you. What are you talking about? I know nothing about human organs, man. Victor and Marcelo were trying to teach Rodrigo a lesson. Get him to loosen the purse strings and the family money. They pressured me into doing it. You wanna die? I came back for you. I did my best. I'm having a kid, Max. I gotta go. Fuck you! Sure. Later. Now, let's go. I hope this thing works. அப்ப சுத்தமா வேணா இது அது எந்த மெசேஜ் எடுத்தா ஆமாயா I owe you everything. No, you don't. I'm sorry I couldn't save your sister. I was there. It wasn't your fault. I was paid to protect her and I didn't. She married into a sick family. Maybe. I just wanted to say thank you for giving us a chance to live. I mean, as a family. I hope it all works out for you, for all of you. Thank you. கிளம்பு Won't be too long. Well, buddy, that's it. Where are you guys gonna go? I don't know, maybe back to New York, maybe down to Argentina. Giovanna has family in Salvador. Maybe we'll just stay there. Me, I got business to take care of. I'm sorry I dragged you into this. I know it was very wrong. It's all right, it's done. And hey, I'm having myself a fun old time. Maybe this is how things had to be. Figure I might as well die in the sunshine as die in the snow. Look, I'm sorry I'm leaving. DL new part இதுவா டைம் விட்டா ஆக்சுவலா இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுப்பாங்க நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலா இந்த பீச்சுக்கு என்னது எக்ஸ்பென்ஷன் ஏதோ பிளான் பண்றாங்கப்பா I said to myself, maybe this guy will put a bullet in me. Maybe I will. But not right now. Thank you. Try to look after yourself, Max, huh? Life is worth living. போடா You say so, pal. I thought I was going to have to witness another murder. Nah. Not him. You ready? I guess. Okay. அது கண்டினியூ பண்ணுவானுங்க ஏனா நல்ல காசு looked at this information you gathered. It's not very நல்ல nice. யூஸ்ஃபுல் தான் இது What is it? It's the UFE. The famous Mr. Becker. Friend of Victor Bronco. Yes. And the contributor to his campaigns. A government employee, of course. And? A weapons dealer. A murderer. This was known. A dealer in human organs. This wasn't known. A proper gentleman. Sure. So you're gonna bring him down? Yes, because I want to lose my wife and my children and then get killed myself. All that after watching him walk free. Tell me what has to be done. Well, officially there's nothing I can do. என்னால எதுவும் பண்ண முடியாது And unofficially? unofficially Well, we can always try something a little more creative. Creative? அதுக்கு தான் இவனை கூப்பிட்டுருக்கான் சரி ஓகே De Silva had promised me a 10 o'clock showcase. I had to make sure I was on stage and ready for my close-up. Diga a Becker. Que vim para ele. ஜேய் நானாதான் சர்க்காரன் அப்புறம் என்ன Ei, olha aqui. Tropa. Ei, moço. சொல்றானே இவன்டா அப்படிங்கிற மாதிரி Conta, rapaz. Vai, fudeu. Meu conta não tem saber da culpa.
நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் டிஎல் பீஸ்ட் கைக்கிறேன் பாத்துட்டேன் ரொம்ப சவுண்ட் ஒரு எக்ஸைட்ல dá uma lição nele. ஓ அந்த இன்னொருத்தர் இருப்பானே பீஸ்ட் அவன் தான் கைக்கிறேனா இன்னொருத்தர் இருப்பானே உள்ளேயே இவன் நம்ம ஹீரோ கேரக்டர் மாதிரி இன்னொருத்தன் சுத்திட்டு இருப்பானே அவன் தான் கையில இல்ல இவன் தான் கையில Tá pensando o quê? Hã? Onde é que você vem? இவனே அதே மாதிரி தள்ளுங்கடா கூட்டிட்டு போங்கடா உள்ள கூட்டி பாட்டிடா Segura a porta aí. Eu vi uma outra versão. Valeu, resolveu aquela parada lá, hein? Demorou. Valeu, amigo. அவன் ஹீரோ தானா ஹீரோ தான் What are you doing here? Huh? Ask you a question. கேள்வி கேட்டான்ல Answer him. What are you doing? What? What are you doing here? O que você está fazendo aqui? What are you doing here? I don't understand. I can't hear you. What are you doing here? Doing here? Me in the ear. Hey, answer me. What are you doing here? Back in the precinct after all this time. Time to find out what the hell was going on. காலிஃப்ளவர் மாதிரி பிரிஞ்சுது I knew nothing resembling good times lay beyond that gate, but I was gonna have to face the music sooner or later. காலிஃப்ளவர் மாதிரி ஆச்சு I guess our little stunt helped some other civic-minded people raise valid concerns about community relations. Their faces said it all. I was on their side, but how could they know that? If they came through that door, I'd be leading to human shields that never won at all. எனக்கு இப்ப ரீசெண்டா ரோஹித் இது பார்த்துட்டானா கியர்ஸோடைய ஈடேவுடைய ட்ரெய்லர் பார்த்தேன் எப்படி இருக்குல்ல செமையா இருந்துச்சுல ஏதோ படம் பார்த்த மாதிரி It sounded like இருந்துச்சு all hell was breaking loose. எனக்கு இப்ப அது ஆடணும்னு தோணுது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆடி பார்க்கணும்னு It தோணுது seemed to அதான் be ரீலோடட் working. வந்ததுல இப்போ Por favor, eu te fiz uma pergunta. Prometa, tua última chance. Me dá o nome. Eu só sei que teve um apagão, isso é tudo que eu sei. É isso que você quer? Nós vamos morrer. Mas de qualquer maneira, dá certo. எப்படி எடிக்கிறேன் DL1 DLCயா ஹீரோ இன்ஃபெக்ட் ஆகி சாகர ஸ்டேஜ்ல காமிப்பாங்க நான் அவன் செத்துட்டான்னு நினைச்சேன் பட் பீஸ்ல பார்த்துட்டேன் ஓகே ஓகே இப்போ அவன் அந்த மாதிரி வந்துட்டான் இல்ல அவனை அப்படியே டெஸ்டா மாத்திட்டானுங்கல்ல நான் பீஸ் ஆடினேன்டா கொஞ்ச நேரம் அது வந்த புதுசுல கொஞ்ச நேரம் ஆடிட்டு இருந்தேன் நல்லா தான் இருந்துச்சு ஒர்த்து தான் கேமு கேம் சூப்பராக இருந்துச்சு அப்படியே அந்த நமக்கு அந்த இது வரும்ல ஸ்பாட் அண்ட் ரேட் மாதிரி அது செமையாக இருந்துச்சு ஈடே வேறமா செம்மையாக இருந்துச்சு எனக்கு அதனாலேயே நான் இந்த கேம் ஆடி பார்க்கலாம்னு ஆசை இருக்கேன் ஆனால் செகண்ட் பார்ட் தேர்ட் பார்ட் இல்லை செகண்ட் பார்ட் தேர்ட் பார்ட் எங்கேயுமே இல்லை
ஏன்னா ரீமேக் இந்த மாதிரி ரீலோட் பண்றாங்கல்ல, அதை ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ரீலோட் பண்ணிட்டானுங்க, செகண்ட் ரீலோட் பண்றதுனால தூக்கிட்டானுங்க டீம்ல இருந்து. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் மட்டும் ஆடுவேன். டைலாக்லாம் சூப்பரா இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்லயே. அந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 பாட்டு தான் ஓச்சிங் பண்ணுது. ஈடே வந்து இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி நடக்கிற கதையா. Last few prisoners were trapped in here, and more presently, seemed I was too. டேய் எனக்கு இங்கேயே பிளட் முட்டி போச்சுடா. ஈடே வந்து எல்லாத்துக்கும் ப்ரீக்வலாமா. தமிழ்ல வெயிட் பண்றேன் பாப்போம் எப்படி முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆடுறேன். எனக்கு அந்த இதே ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. அவங்களுடைய சூட்டு அது இதுன்னு ஆள் ஒவ்வொருத்தனுங்க ஹாலிவுட் பட ட்ரெய்லர் பார்த்த The மாதிரி. security switch had to be in that booth. அந்த ட்ரெய்லருக்கு யூஸ் பண்ற அட்மாஸ்பியர் மியூசிக்கை கேமுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கானுங்க, செமையா இருந்துச்சு. Luckily, I wasn't the only cop with a pill problem. ஆனா கடைசியா சொல்லுவாங்கல்ல, ஒருத்தன் அந்த இதை வச்சு வெட்டுவான்ல அவனை, அந்த மான்ஸ்டரை வெட்டிட்டு That kid had the right idea. There was no point bouncing bullets off that thing. I decided I'd try and pick up where he left off. And then immediately regretted that decision. ஏன்டா யாரும் கிறுக்க போது காண்டேத்தலான்னு ட்ரெய்லர் நல்லா இருக்கு. கூட்டுங்க சினிமா ட்ரெய்லருக்கு யூஸ் பண்ற ஒரு அட்மாஸ்பியர் மியூசிக் சரியா. நீ பார்த்தீங்கன்னா அவன் சொல்லுவான்ல மார்க்கஸ் ஃபீனிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவான் அவன்கிட்ட. என்ன வெண்ண யாராம ஐய இருக்கு கபோதி டென்ஷன் ஆகலாம் எனக்கு காண்டேத்தலாங்க. இப்ப உருள்றதா தேவையான என்ன மண்ண கட்டிங்க உருண்டாம போடா 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 போடுற போல. மறுபடியும் அங்க இருந்தா எனக்கு இப்ப இந்த உருள்றதாண்டா காண்டே
கேம்ல கலர்ல வேற எனக்கு சில பேர் தெரியவும் மாட்டேங்கிறானுங்க எனக்கு. இப்ப எதுக்கு அந்த உருள்றது பண்றான்னு எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. என்ன நான் உருள்றான் இப்போ நான் கேக்குறேன். எதுக்கு மூடிட்டு அப்படியே எடுத்து போக வேண்டியதானே? உருட்டு சார் என்னத்தை பிடிக்கிட்டு சரிவா அதை எடுக்கவே வேணாமா? எப்படிதான் வெட்டிக்கிறான்டா டென்ஷனாவது போகணும். வேகமா ஓட மாட்டேங்கிறான். Seemed a crying shame to let that RPG go to waste. GTA போய் மெக்கானிசமா ஆக்சுவலா வந்து ராக் ஸ்டார் ரெமெடி ரெண்டு சேர்ந்து பண்ணதான் இந்த கேமு. நாளைக்கு வருவானுங்க. Well, wasn't this nice? The perfect end to a perfect trip. If someone had told me 6 months ago this was where my life was headed, I'd have ordered a double of whatever they were drinking, drunk it, then blown my head off. Que porra você tá tentando fazer? Quebra esse pé! Tá, bunga Hadila. Another dark, rainy night. Another police station. Another futile crusade for amends. Time moves forward. Nothing changes. நாங்க சாகிறதுக்கு யோசிக்கிறாங்க. ஏய் ஹவுடா ஏய் இன்னும் யார் பாவுங்க டேய். They had their body armor. I had mine. Every bastard in the joint must have known I was on the loose by now. I couldn't afford to waste any more time. எதுக்கு எடுக்கிறேன்னு இப்போ வரைக்கும் எனக்கு தெரியல. ஏதாவது வச்சு நான் எடுத்து ஆனால் இந்த பழைய கேம்ல எல்லாரும் கஞ்ச புஷ்னாரிங்களா அந்த சீரீஸா. யாரா அவன்? எதையுமே முழுசா தர மாட்டானுங்க. எல்லாம் கம்மியா தான் தருவானுங்க. The same crap the world கோல்டன் கிரெடிட் தான் புடுங்க போறேன். But I could reminisce about the old days later. For now, there were more pressing matters to deal with.
எனக்கு போக போக என்னமோ எப்படி தெரியுமா இருக்கு, ஓவரா எல்லாருமே GTA 6 பிடிச்சி தொங்குற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இருக்குது. ஏன்னா மற்ற கேமுக்கும் ரெக்கக்னிஷன் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது ஆசை இருக்கு எனக்கு. They'd come from the control room. It looked like the security cameras were still running. Too much, Rade. I figured I should check out the security monitors while I had the chance. It looked like the prisoners were giving them a run for their money. That's what happens when you hand somebody loaded up half with a commando uniform with special on the front and let him ride around his hometown in a tank playing soldiers. Sooner or later, someone's gonna decide he's not so special. There were a bunch more in the elevator, tooled up like they were about to roll into Fallujah. And of course, they were headed my way. இது வேறயா? ஏன்னா இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல சூப்பர் ஸ்போன கேம் வந்துருக்குது. ரெசிடென்ட் ஈவில் 9 எல்லாம் வந்துருக்குது. The most irritating ஆன சை அடா நாய் வேற பெரிய கிணறா மயிறு. என்னடா இது? இந்த பண்டார நாய் கீழே விழுந்தான்னா அப்படியே கவர் போகாம அப்படியே எந்திரிக்கிறான். Come on. கிட்ட வாடா என்ன? If the heat was rising, that meant I was getting closer to the source. I had to keep moving. சொல்லணும் அப்படினா இந்த வருஷம் வந்து ஒரு ஒரு கம்பெனி வந்து நல்ல ரெகக்னைஸ் பண்ணணும் அப்படினா அது GTA கிடையாது. அவன் எப்பவுமே பண்ணிட்டு இருக்கான். ஓகேவா? என்ன கேட்டா இந்த வருஷத்துல வந்துட்டு ஒரு கம்பெனி வந்து ரெகக்னைஸ் ஆகணும் அப்படினா அது கேப்காம் தான். கேப்காம் தான். நாட் பிகாஸ் இது கிடையாது.
ஜஸ்ட் பிகாஸ் ரெசிடென்ட் ஈவிலுக்காக நான் சொல்லலை. நம்பர் எத்தனை விட்டுருக்கான் பாருங்க. ரெசிடென்ட் ஈவில் பிராக்மேட்டா ஒனிமுஷா வரப்போகுது. ஒனிமுஷா எல்லாம் வந்து ஆப்டிமைசேஷன் அப்படி இருக்கு. டெமோ விட்டுருக்கான் இப்பவே டெமோ விட்டான். ஆடி பார்த்துக்கோங்க. அந்த அளவுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கு அவனுக்கு. It was that me and the local elevators were not a ஒனிமுஷால நான் ஆடுன டெமோ செம்மையா இருந்துச்சு. அதுக்கெல்லாம் கொஞ்சமா ரெக்கக்னிஷன் கிடைக்கணும். ஆயே Whatever depressing fate lay on the other side of those doors, there was no point in putting it off any longer. கேப்காமெல்லாம் இந்த வருஷம் இன்னும் பாராட்டணும். கேப்காமெல்லாம் எத்தனை கேமுடாடு. I'd killed more cops than cholesterol, and still no sign of Becker. It wasn't the first time it dawned on me I should probably have gone over the plan in more detail, but it was too late for that now. போயிட்டா கேப்காமுக்கெல்லாம் இந்த வருஷம் நல்லா கொடுத்தா நல்லா இருந்தது. ரெக்கக்னைஸ் ஆகுது பண்ணலாம். AUP. Those were the guys who jumped the yacht in Panama. And what was this? Had the Brazilian cops tipped them off about the money? If I didn't hurry, Becker would be long gone. I still didn't know how I'd gone from drinking myself numb in New Jersey to looting corpses in Brazil. But this was where I was, 5,000 miles from a home I couldn't go back to, on another suicide mission to clean up a mess that wasn't even mine. I'd spent my career dozing off in the briefing room. Now wasn't the time. Gap run lá. Quase me atingiu. Avante e vamos assumir aquele ponto. டேய் இங்கடா. டேய் இந்த பக்கம்டா என்ன? Pra frente. எங்க இருக்கீங்க? இந்த ஆடுது எப்படி ஆஃப் பண்றது ஃபாஸ்ட் லைட்? வாங்க தலைவா வாங்க வெளில வாங்க. அங்கே முடிச்சு கேமலான்னு பார்த்தா ஐயோ யாராவது எங்க சொல்றேன்னு தெரிய மாட்டேங்குது.
It was starting to feel as if I'd never leave that place. Like one of those nightmares where you keep running and running only to discover you're chasing yourself. Nothing I was gonna find in there could make a difference now. I had all the evidence I needed. Tear gas. This wasn't good. I needed to find a way out of that stairwell and fast. Tear gas எதுக்கு போடுவாங்க? கண்ணு தெரியாம போகுதா? The doors were all locked. There had to be something else I wasn't seeing. My eyes and throat burned, but at least I could breathe. I was trying to work out what direction I was headed in when I discovered some more Brazilian architecture not designed for the American physique. மட்டமான பில்டிங்டா டே. என்ன சீட்டு கட்ட ஆடிட்டு இருக்கானுங்க உட்காந்து சீட்டு கட்டு பலான பட சீடில வச்சிருக்கானுங்க. The tape from the Bronco security system. அதான் நம்மால் வர போட்டு பார்க்கறாரு. Jesus, it was that guy. I had seen him in the favela. Bachmeyer, Becker's right-hand man. His time would come. Him and Becker. Okay. நம்ம தேடி வந்த ஆளை கண்டுபிடிச்சாச்சு guys. உயர்த்து போய்க்கிறாங்க டேய். இருக்கதே புடி கொடுத்து அனுப்பணும் போல. I'd seen enough. It was time to bring this nightmare to an end. வந்த ஏரியாச்சே. Continua போட்ட வேண்டியது என்ன இருந்தாலும். Totally முடிச்சு guys. I couldn't get that tape out of my head. Why had Ufe killed Rodrigo? I wasn't going to find any answers in the forensics lab. I had to push on. ஏன்டா எல்லாத்தையும் லேசர் வச்சு தரீங்க? எரிச்சலா அது லேசர் தானே. guys வீடியோ பார்க்கறவங்க மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. இந்த பக்கம் இருக்கட்டும். Hey pal. Nice to see you. Vai pra casa, gringo de merda. இவன் என்ன பேசுறான்னு புரிய மாட்டேங்குது. I know who you are. Then you should have killed me in the office when you had the chance. There's still time, meu camarada. எது? அங்க வர்றோம். தலைவன் கெத்த பாருங்களா, தலைவன் கெத்த பாருங்களா. நான் வாட்டா பேக் சைடு ஆடுறது. சினிமாட்டிக் ஆக்ஷன் ஸ்டைலு. எங்க போனோம்? ஆமாவா?
நமக்கு இந்த ஸ்டைல்லாம் தேவையா தம்பி? நாங்க மட்டும் தான்டா பண்ணுவோம். அவ்வளோ வந்துட்டா வா ரோகித் வா வா. ஒரு ஆக்ஷன் சீனை மிஸ் பண்ணிட்டியாடா? யாரும் வந்துட்டே இருக்கிறானே. எங்கிட்ட வரன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறானுங்களா? புதுச்சானாயே இது சூரியா இருங்கடா ஒரு நிமிஷம் கேப் விடுறா. என்ன பியூர் ராக்ஸ்டார் அப்படியா? வாங்க வாங்க டெட்லாக் வாங்க வாங்க வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் வாங்க அனிமே எடிட்ஸ் வாங்க. எல்லாம் எவ்வளோ நேரம் எங்கே போயிருந்தீங்க எல்லாரும்? ஏமே முடிய போகிற ரேஞ்ச் வந்துருச்சு. சுரா 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 Another pile of bodies and still nothing to show for it. It felt like I was detaching, that maybe this was revenge for something else, something buried deep in the past. லட்சத்துக்கு இவரு வேற இது பியூர் ராக்ஸ்டார் கேமா. அதனால தான் முழுசா ஆக்ஷன்ல போயிட்டானுங்க. Everyone who'd meant anything was gone. Like so many times. என்ன அவனுக்கு பண்ணிட்டானுங்கன்னா ஃபுல்லா இதுக்கு போயிருப்பானுங்க. Course of destruction. It was at my worst when I was at my best. Original creators are the anti-drug squad had a few habits of its own. டேய் இதெல்லாம் டூ மச். இங்கிருந்து சொல்ல மாட்டானடா. யாரா அவன்? டேய் விளக்கண்ணா அப்படியே மேலே பார்த்துனே இருக்கிறான். அப்படியே ஆக்சுவலா வந்து figured I'd bag those up for evidence. இதே ஒரிஜினல் கிரியேட்டர்ஸா இருந்தாங்க மேக்ஸ் பெயின் 3 நான் சைக்காலஜிக்கல் ஹாரர் படம் மாதிரி இருந்தது. ராக் ஸ்டார்க்கறனால முழுக்க ஆக்ஷன் படமா மாத்தி விட்டானுங்க. டேய் பண்ண இந்த லேசர் லைட்டை நான் எடுத்துறான். தரமணிக்கமா கேம் முடிய போகுது. முடிய போகுது. கண்ணு மாத்த முடியல. அப்பாடா வந்துருச்சு நார்மல். ஆனா தரமா நல்ல கேம் தான். முழுக்க ஆக்ஷன்ல போயிருப்பானுங்க. பட் ஆக்சுவலா வந்து உண்மையை சொல்லணும்னா அந்த மேக்ஸ் பெயினுக்கான ஃபீல் வந்து அந்த டார்க் தீம் தான் வந்து மேக்ஸ் பெயினுக்கான ஃபீல். எவனையும் காணோம். ஐயோ
1 and 2 தான் கொலாப். அந்த கொலாப் இல்லை டெட்லாக்கு. 1 and 2 வந்து இந்த கேம் 1 and 2 தான் வந்து கண்டினியூட்டி கேம்னு சொல்கிறாப்புல. இது வந்து மேக்ஸ்மேன் தனியாக வந்து ராக் ஸ்டார் பண்ணது, ரெமெடி பண்ணது வந்து 1 and 2. ஆக்சுவலாக இப்போ ரெமெடி தானே பண்ணுறானுங்க இதை ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ரீமேக்கு. இது சூப்பரான கேம் தானே, இல்லைன்னு சொல்ல. பட் ஆனால் அந்த ஹாரர் எலிமெண்ட் வந்து ஹாரர் ஃபீல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் பார்ட் தான். நமக்கு ஆடும்போது கொலை நடுங்கும். ஆனால் கொஞ்சம் யாரோ வரப்போறா அப்படி. But the only friend I had left in that town. இது முழுக்க சினிமாட்டிக் மூவ்மெண்ட்டாக போயிருப்பாங்க, ஆக்ஷன் ஸ்டோரி அப்படி போயிருப்பானுங்க. அது ஒரிஜினல் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 பார்ட்டு அந்த மேக்ஸ் பெயின் தான். ஹாரர் படம் தான் அது. ஸ்டாலினா நடந்து வந்துருக்கீங்க. மேக்ஸ் பெயின் 1 எங்கேயுமே இல்லை தெரியுங்களா? நம்ப மாட்டேன். நீ கண்ணை தூக்கி போட்டுட்டு கை தூக்கி இருந்தானா விட்டுட்டு போயிருப்பேன். ஆனா நம்ப மாட்டேன். Becker movie taken their time to flesh and sold it on the black market. Now I was coming for mine. அது மிக்ஸ்டா இருக்கா, ஒரு சில பேர் நல்லா இருக்குங்களா, ஒரு சில பேர் நல்லா இல்லங்களான்னு எனக்கு என்னென்ன புரியல. சரி ஓகே இதில் விட்டு பார்த்துக்கலாம் விட்டேன். நல்லாவே நான் டிஸ்க்ளோசர் டேலன்னு தப்பிச்சிட்டேன். எனக்கு அது வரைக்கும் சந்தோஷம். அதுதான் வந்து ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பர்க் படம் போயிடலான்ட்டு இருந்தேன். பார்த்தா அது ஓகேவான மூவி தானம்மா, ஆனால் தியேட்டரில் பார்க்குற அளவுக்குலாம் ஒருத்தர் இல்லைன்ட்டு இருந்தாங்க. 200 பிடிக்கிட்டு போயிருக்கு, தப்பிச்சிட்டேன் ஒரு வழியா. சூப்பர் கேர்ள் ஏதோ நல்லா இருக்கு, இப்போ ஓரளவுக்கு ரிவ்யூ வந்திருக்கு. வந்து உட்கார்ந்தேன். டேய் லேசராடா. டேய் இந்த லேசர் கருமம் வேற கன் கருமமே இல்லையா நம்ம கிட்ட? லேசர் இஸ் தி பெஸ்ட் கேம்ல. லேசர் இது லேசரா? என்ன மூவி? டிஸ்க்ளோசர் டே. அந்த படம் உலகத்துல இருக்காங்க படம். இன்னும் சொல்றாங்க 4 பக்கத்துல சுட்டிங்கன்னா நான் எப்படி ஆடுறது? ஸ்பைடர்மேன் மூவி வருது அப்புறம். ஆமாம் ப்ரோ, அடுத்த மாதம் வருது ப்ரோ. அடுத்த மாதம் ஆடிசிக்கு அப்புறம் வருது. ஸ்பைடர்மேன் மூவி லீக் ஆயிடுச்சு சும்மா ப்ரோ. அதெல்லாம் லீக்கெல்லாம் ஆகல. ஜஸ்ட் அவனுங்களே ப்ரொமோஷனுக்காக அடிஷனல் தருது, வேற ஒன்றும் இல்லை. படம் கொஞ்சம் ஹைப் ஏறணும்ல, அதுக்காக பண்ணுறாங்க, வேற ஒன்றும் இல்லை.
நான் ஒரே ஒரு சீன் வந்து இதுல பார்த்தேன் இன்ஸ்டால பார்த்தேன். Americans love to interfere in things you do not understand. Oh, I understand plenty, asshole. How stupid can one man be? ஸ்பைடர்மேனுக்கும் ஹல்க்குக்கும் நடக்கிற ஒரு சின்ன சீக்வன்ஸ் ஒரு ஃபைட். இந்த ட்ரெய்லர்லயே வந்துட்டு ட்ரெய்லர்லயே வந்துட்டு இப்படி இப்படி பறப்பான் தெரியுமா? ஒரு தண்ணி டேங்க உடைச்சிட்டு போய் விழுவான்ல, தண்ணி டேங்க உடைச்சிட்டு ஸ்பைடர்மேன் போற காட்டுறாங்கல்ல, அது ஹல்க் கூட நடக்கிற ஃபைட் தான். I couldn't get a direct shot. I was gonna have to get creative. It was a waste of bullets. His cover was too good. Those ceiling tiles looked kind of loose. It was worth a shot. You have served your purpose! This is where it ends! என்ன பண்ணணும்? டோனி ஸ்டார்க் யார் தெரியல ப்ரோ. இந்த வாட்டி விஜய் போக மாட்டாங்க. இந்த வாட்டி போக மாட்டாங்க. Give Rodrigo my regards! அவங்க யாரும் திரும்ப அந்த கொஞ்ச நேரத்தை வராங்க. ஓகே ப்ரோ போயிட்டாங்க ப்ரோ. போடா யாரா மாட்டே காண்டாவது கேட்குமா? பதினேழு நிமிஷத்துல வந்துட்டு உயிரா வாங்குறாங்க. என்னடா டே பைத்தியக்காரன் நாய்களா, எப்படி அப்புறம் நான் போவேன்? போகக்கூடாதா? எங்க ப்ரோ? You should know when to walk away! என்னடா வாயில கேட்டதே என்னடா? Thank you for all the fine work! ஸ்பைடர்மேனுக்கு பிரதீப் வாய்ஸ் உனக்கு தெரியலையே. நான் தமிழ் வாக்கு போடுறது செத்துருச்சா இல்லையா?
பாரு இப்படிலாம் விழுந்தாதான் நீ எரிச்சல வருது என்ன மண்ணை கட்டிக்கு நீ விழுந்த போடா இன்சாலாவது எனக்கு எப்படி வந்தாலும் சாகலாம் நாய் எனக்கு எரிச்சல் கிடையாது அவடா பக்கர் Do you even know what you're getting for? எந்த டேய் என்னதான்டா பண்ணணும் டேய் ஏன்டா உயிரை வாங்குறீங்க டேய் இப்போ எதுக்குடா கட் பண்ண செம்ம டென்ஷனா இருக்காங்க அப்புறம் இதை எப்படி எடுக்கலாமா புல்லட்டை ஆமா இன்னைக்கு சுத்தங்களா உருவா சத்தியமா காடாயிருக்கு வாயில இன்னும் பார்த்து வந்துடுவேன் எண்டு கேம் நல்ல படம் தான் ஆனா ஐன்மேன் வாய்ஸ் தான் நல்லா இருக்கு தமிழ்ல பண்ணானே இல்லை டேய் இப்போ கவர்ல தானடா இருந்தேன் அப்புறம் ஏன்டா எந்திரிச்ச ஏய் யாருங்க இவன் ஏன் டிடிகேட் பக்கரா இருக்கான் பொய்யால சத்தியமான இன்னும் உயிரோடு இருக்காண்டா எப்படா அப்பா அதான் நாய் ஒரு வழியா கதவு வேற திறக்கணுமா நீ This was the passkey to Becker's office. I was close to the end of all this and I could feel it. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வாட்டி ஆக்டர்ஸ் வச்சு போகாம இவங்களை வச்சு போறதா நல்லது அனிமே ஆயிடுச்சு யாரு வந்து நல்லா இது பண்ணாங்களோ யார் ஒர்க் பண்ணாங்களோ Something funny about dying? I felt like the avenging angel. I looked like a fat bald dude with a bad temper. You disgusting piece of shit! I know everything! Not everything, my friend. Let go of him, Max. Huh? There's a good fellow. Well. Victor, I was wondering when you'd reappear out of whatever slimy hole you live in. I'd like to just say, Max, I just want to say thank you.
for all your hard work, வாடா for மயிறு. my family, and for cleaning up that horrible mess with the Crachat Preto for us. You know I'm tough on crime. I give you a bonus, but I think you just fritter it away. Becker, take his gun. Toma, seu filho da puta! தப்புறானு. வந்துடா போடா. முடிச்சுடுறா மேக்ஸ். They had barred the door. My only hope was to chase them down. I knew they'd be leaving town, and my guess is they would try to fly out of here. Rich people love to fly away. God damn it! கிளைமேக்ஸ் கைஸ். இந்த கிளைமேக்ஸ் நினைக்கிறேன். Okay, Max. You check the main terminal. I'm gonna go and look for the Bronco plane by the hangar, okay? Let's do it. You keep an eye out in there. You know Becker's gonna have some guys in there watching out for you. Yep. So, of course, I knew they were looking for me. But the airport was about the only place a fat gringo might blend in. Well, there or a sex club. Parado aí. My delusions of disguise lasted around 2 seconds. They were out in force. And they were out for me. But then, I was out for them too. Every last one of those bastards. மேக்ஸ் பெயின் 1 2 முடிச்சிட்டீங்களா? முன்னாடி எப்பயோ விளையாண்டுருக்கு இந்த கேம் எல்லாம். இன்னும் இதுல ஆடினது இல்ல. சேனலுக்கு ஆடினது இல்ல. Come on, you bastards. புல்லட் இல்லடா. இந்த சேனலுக்கு ஆடினது இல்லை. அனிமேட்டிக்ஸ் ஆடுவேன் சேனலுக்கு மறக்காம. அது எனக்கு தெரிஞ்ச ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து ரீமேக் வருது. அதனால ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து இப்போ எங்கேயுமே கிடைக்காது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ரீமேக் வருது. அது வரும்போதுக்கு முன்னாடி நம்ம செகண்ட் பார்ட் ஆடுவோம். செகண்ட் பார்ட் எங்கிட்ட இருக்கு? வேற யாரா? அட்ட புயல் எங்கடா ஊரே இருக்குது? உள்வரின் செப்டம்பர் மாசமா? செப்டம்பர் மாசம். நம்ம ஆடுவோமான்னு தெரியல. ஏன்னா மட்டும் இது கிடையாது, பிளே ஸ்டேஷன் கிடையாது. பிளே ஸ்டேஷன் தான் ஆட முடியும். ஏய் ஓடுறா பக்கர், என்னடா பண்றீங்க?
ஏத்துறான். முடிச்சா நம்ம ஃபேண்டம் பிளேட் வேணா ஆடுவோம். ஃபேண்டம் பிளேட் ஆடுவோம் நினைக்கிறேன். ஃபேண்டம் பிளேட் வேணா பிசிக்கு வருது, அது வேணா ஆடுவோம். டேய். மெதுவாக போயிட்டீங்களா? அதான் காட்டாவது. வேற இருக்கீங்களாடா? எந்திரிச்சு போகும்போது flashlight. It felt like my vacation was coming to an end. Only I wasn't heading home with a sunburn, a bag full of duty-free, and a dose of VD. I was making a bet that would put me in handcuffs or a body bag. சொல்லடா. Come on. Hey, வாடா டேய். These were Becker's guys. Him and Victor had a private airport to go with their private army and their private jet. தப்பிக்க போறானுங்க गाइस இதுல ஃளைட்ல. டேய் கொஞ்சம் குடுங்கடா ஏதாவது. ஏய் பிச்சைக்கார போசனா ராணுங்கடா டேய். The doors lead in the direction of the main terminal. The customer restroom. I could get through to the departure gates up ahead. Okay. Climax. There were UFO all over the airport and civilians were being moved out. Looking at it one way, shutting down the airport for their escape was a weird sort of compliment. இப்ப மட்டும் இல்ல, போயிட்டே தான் இருக்கும். ஏய் overtake ball.
யாரா அது? ஆமா, எங்கடா இருக்கீங்க? மேல இருக்காருங்களா? எல்லா பக்கம் அப்படிதான் ப்ரோ. கரண்ட் இந்த கரண்ட் செம பிரச்சனை பண்றானுங்க. கேட்டா என்ன அந்த நாய் என்ன சொல்லிட்டு ஒரு பரதேஷ் நாய் சோலார் சிஸ்டம் புரியுங்களா? நான் ஒரு நாய் தெரிஞ்சு கொண்டாட்டிக்கணும் அந்த நாயெல்லாம் கொண்டு திமிரு. அவன் கரண்ட் எல்லாம் பண்ணிருக்கிறானுங்க. நாய் எவ்வளோ திமிரா அது பதில் சொல்லுது. வாயில ஒரு நடக்கு ஏடா இருக்கீங்க? ஓடுது. புல்லட் இல்லடா. மேக்ஸ் இப்படி வேணும். ஏய் ஏன்டாதரா கர்மம் முடிச்சான் நாய்ங்க. தாயோடி கண்ண வேற எர்றா கண்ண. வண்டா வண்டா வருது பரதேஷ் நாய். குடும்போது உட்காந்துடுறானுங்க. என்ன மயிங்க ஏடா கணக்கு வந்தோம்னா அவ்வளோதானா? புல்லட் வேறு நட்டம் வருது. ஒழுங்கு லட்சணத்தை போகுது. சேம் சாவலாம். என்னடா இப்போ
டேய் நான் என்ன பண்ணுறது சாமி எங்கடா இருக்கீங்க பேலன்ஸு டேய் வாயில A gate had opened at the other end of the departure lounge. எல்லாம் இங்கே செத்துரு உன்னே ஓடும் திரும்ப திரும்பிங்க ஹெல்மெட் போட்ட சார் நாயங்க சாக மாட்டேங்கிறாங்க Maybe they were in the next terminal. I'd keep looking until Victor sent me a postcard from Miami. டேய் இந்த கேம்ல காண்ட என்ன கிரிக்கனாவது புல்லட் இல்லாத ஒரு கண்ண கையில வச்சிருப்பான் அந்த நாய் வச்சிருப்பான் இந்த பக்க கையில வச்சிருக்கான் அந்த பறவை எரிச்ச மயிராவது The tram to the next terminal was down the escalators. சாக மாட்டேங்கிறானே சார் லாக் பண்ணிட்டானுங்க டென்ஷனால நீங்க
அதையும் சுட்டானுங்க சம்மந்தமே இல்லாம. It didn't look like there'd be any trams leaving until the power was on. Okay, come on. Hey, blood kudungada, hey. I always like to travel on medication. Yo, Sami, Trams were running again. welcome to stream, bro. Maybe they'd take me to my gate. Maybe they'd bring more guys wanting to whack me. Maybe both. வெறுப்பேத்திட்டானே. எப்படிடா நான் ஆடுவேன் ப்ரோ அந்த டேய் நவடை கேபால் எல்லா பக்கம் வந்து நான் எப்படி ஆடுவேன். The trams were running again. Maybe they'd take me to my gate. Maybe they'd bring more guys wanting to whack me. Maybe both. நடக்கீங்க பக்கம் கொடுத்து தொகை மாட்டேங்கிறாங்க. இது பிளட் தொகை மாட்டேங்கிறாங்க. Hey! And we were off. I felt like I might be able to recharge for a second. Call of Duty முடிஞ்சுதா bro biggest gaming world and met more murderous assholes. Call of Duty முடிஞ்சுதா Son of a bitch. மறுபடியும் வா Didn't work out like that. Of course there'd be a train full of goons trying to derail me. Come on.
on, come on. என்னடாம சாகவே மாட்டீங்களா பக்கர் சாவுடா Nice. சாகவே மாட்டீங்களா பைத்தியம் நியாயம் பண்றீங்களா டேய் It was perfect. Everyone wanted a ticket for the Max Payne Express. அவ்வளோதான் வேணாலும் பிளட் இல்லை என்னடா நடக்குதுங்க கராட்டே சூப்பரா இருக்குல்ல ட்ரெயின் நவுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி I felt like I'd missed out on the joke, and it was a real good one. Come on. Ah! The tram was slowing down, and I'd only just gotten on board. I had to salvage what I could and see what was waiting for me. This was my stop. It had taken me right into the heart of it. Becker's gimps were everywhere, so he and Bronco must be close. The smart move would have been sticking with De Silva and going straight to the hangar, but when was I ever about smart moves? I'm a dumb move guy. Hey Max, we'll drive onto the runway. No thanks, let me walk in the main entrance. I'll put a big shit-eating grin on my face and let these assholes take turns trying to kill me. That's my style, and it's too late in the day to hope for change. Boy, were they throwing numbers at this problem. But then, I'd chosen to be here. I wanted this. Was it redemption? Not really. It was pathetic desperation, and not much else. The further in I got, the more guys I saw. Becker wasn't running a police force.
He was running an army. These guys were better trained and better equipped than anyone I'd seen out here. And I'd seen some mean sons of bitches. The mission was screaming suicide, but I didn't give a damn. At least I'd die being a pain in the ass. There the bastards were, sneaking off in their rich kid's toy. Tenha uma boa viagem, senhor. I ain't got nowhere else to go, Becker. Mr. Payne, I believe you had something to say to me. Mate ele! Mate ele agora! Não! 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 Tô caindo fora, me dê cobertura! Vai em frente! Continua o Guarina! This was it. It was almost over. So I guess I'd become what they wanted me to be. A killer. Some rent-a-clown with a gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was about to execute this poor bastard like some dime store angel of death, and I realized
They were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. Get the plane! Get in, Max! Yeah. I'm in. Just drive the fucking car. Go! We had one card left to play. Just get me close. Guys are running in over on the right. Passenger side! Come on! Don't give up! Come on! Got a flight to catch. It's not going to take off without... We're getting hit! Come on, early. Shit! That about sums it up. They don't want us getting down this runway. Shit! This isn't good! Right in front of us! I normally am behind the desk kind of cop. Only I've been one of them too. That's them! Asshole! Your career's coming down with that plane! Let's get it over with! Wow. Wait, Max! No! Stop! Max! We have what we need on him now. Let him enjoy a trial and a spell in prison. Let him suffer. Trust me. You know I'll walk. எப்படி வெளிய வந்துருவேன் தெரியுமான்னு. You'll walk with a limp. உடைச்சு விட்டாங்க. வாகியாங்கிற ஒரு இடத்துல ஒரு வாரம் கழித்து வாகியா The 55th Battalion of the City Police's Special Forces Unit, who have been implicated in human trafficking, has been disbanded indefinitely. Meanwhile, Victor Bronco, the politician at the center of the scandal, who is accused of laundering money from the scheme to fund his political campaign for mayor, was yesterday found hanged in his police cell. It's not yet clear whether his death was a suicide or simply retribution for his part in a scandal that has so many families missing loved ones that were kidnapped and killed. City officials say a full investigation Local is justice. underway. Local residents expressed outrage as they have been let down by both law enforcement and city leaders. And now, your local forecast. Boy, it's dark in some places, but it's sunny everywhere else. Over to Marisol with the weather. முடிஞ்சு கைஸ். மேக்ஸ் பெயின் 3 நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. வா, இப்பதான் அந்த மியூசிக்கே வருது. மல்டிப்ளேயர்ல இருக்கா?
ஓகே, இது முடிஞ்சுச்சு. அடுத்தது நம்ம ஆர்டர் என்ன கேம் போடலாம்னு யோசிக்கிறேன். ஓகே, இதை இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு கைஸ், அவ்வளோதான். இந்த கேம் ஓவர். இப்போ அடுத்தது என்ன கேம் ஆடலான்னு பார்க்குறேன். பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நாளைக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். நீங்கள் நைட்டு வேணால் அப்டேட் பண்ணுறேன். சார் ராஜி ஆடிடுவோமா? ராஜி பேசாம ஆடிடலாமா? இந்த கேம் ஆடணும்னு ரொம்ப நாளாக உட்காந்துருக்கிறேன். இந்த கேம் முன்னாடி வரலாம். அடுத்தது என்ஹான்ஸ்டு எடிஷன். ஓகே கைஸ், அவ்வளோதான். தேங்க்யூ ஸோ மச். பார்த்தளவுக்கு ரொம்ப நன்றி கைஸ். இதோட முடிச்சுக்கலாம். நம்ம நாளைக்கு வந்து ராஜி கேம் ஆடுவோம். இல்லைனா ஒரு இடையில இந்த ஃபோர்ஸா ஹாரிசன் 6 புதுசாக ஒரு ட்ராக் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அந்த ட்ராக்கை கொஞ்சம் நேரம் வேணால் ஆடணும்னா ஆடலாம். ஓகே, ஆடியோ முடிச்சுட்டு நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகே கைஸ், வந்தவங்க எல்லாரும் பேரையும் ஒரு வாட்டி நான் படிச்சிடுறேன். எல்டி ரோஹித் 10 கிலோ கேமர். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாய்ஸ்டிக் கேமர். வேறு யார்? அப்புறம் அனிமே எடிட்ஸ் டெட்லாக் கேமிங் அண்ட் பிஹெச் கேமிங் வேர்ல்டு வந்து சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி கைஸ். இதோட அப்படியே நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். நாளைக்கு சந்திக்கலாம். பை கைஸ்.